Good morning to one and all. On behalf of Maverick Abdul Kalam Association for Leaders, we welcome you all for our webinar on artificial intelligence. Prayer is a window to opportunity, a door to miracles, a channel for blessings, and a path to dream comes true. Let's unite our mind and souls in the presence of God to seek His abundant blessing. I invite Ms. Sophia, steering committee member, Makal, for the prayer song. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடல் நொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென நிகழ்பரத கண்டமெது திக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடன திருநாளும் தக்க சிறு பிரிமுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகம் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழரங்கே தமிழரங்கே மண் சீரிழமை திரும்பிய செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you, Ms. Sophia. To welcome is to show our honor. To welcome is to establish integrity. I call upon Ms. Maulia, female lead Makkal, to deliver the welcome address and chief guest introduction. Thank you, Ms. Velkriba. I would like to thank you, Makal team, for giving this wonderful opportunity, and it is my great pleasure to welcome all of you to our session today. Today we have the respected speaker, Mr. Kumaresan, Solution Architect, Google. You're welcome, sir. In the current scenario, artificial intelligence being a trending technology which rules the world. As a Makkal team, we take this wonderful opportunity to learn this new technology from a field expert, Mr. Kumaresan. He is a cloud integration architect with over 12 years of experience in the industry. He has worked with companies like Google, Cisco, and Capgemini. He helps business succeed with cloud computing and artificial intelligence by leveraging his expertise in networking, cloud computing, and machine learning. He is a certified architect from Cisco and Google and also passionate public speaker and community leader, having delivered over 50 workshops and active speaker in Chennai-based tech communities such as GDD Chennai, GDG, Cloud Chennai, WTM Chennai, etc. In his current role at Google, Mr. Kumaresan is a part of the artificial intelligence and specialization team. He will be giving a talk on the basis of generative artificial intelligence with few demos. Once again, I welcome you all. I would request all the audience to stay alert and make use of this session. Once again, I welcome you all. Welcome you, sir. Thank you, Mario, for the great introduction. Let me Thank you, Ms. introduce. Sophia. A pessimist complains about the wind, an optimist tries to change it, and the leader adjusts the sails. I request Mr. Kodiswaran, Deputy Secretary, Makkal, to deliver the Makkal introduction. Yeah, thank you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. A very good morning, everyone. I am truly honored to welcome you all to this online webinar about artificial intelligence today. We have gathered here to discuss a lot of things related to AI and its significance. On behalf of our Makkal team, I am so happy to welcome our today webinar's chief guest and speaker, Mr. Kumaresan, Solution Architect Google. Welcome, user. Before we are going to the session, I couldn't be more excited to introduce the exceptional team of Makkal that has made this event possible. So let us take a moment to see what is Makkal and what we are doing very briefly. Makkal is abbreviated as Maverick Abdul Kalam Association for Leaders. We are a young educated team which believes that only education and knowledge can bring a change everywhere. Makkal team was formed on January 1st, 2020
with former Indian President, our beloved Dr. APJ Abdul Kalam as our lifetime guide. And the team was started on 2020 when APJ Abdul Kalam sir believed India to become a superpower country. Our vision was to transfer the universal scenario through the most powerful brains of youngsters for a better society. And our team was started with a mission to nurture young brains by educating and enlightening with fact, as only knowledge and education can bring a change everywhere by uncompromising discipline. Initially, Makkal team was started with 7 to 8 people. Now we have totally more than 200 team members, including students, working professionals, business people, teachers, entrepreneurs, all are together collaboratively. Our dream is to make a count of 1 lakh team members with a very vibrant team to work towards the betterment of our career as well as our society. Due to our continuous hard work, we have got our identity officially on September 2021 when Makkal Team and Makkal Association is officially registered under Government Act TN Societies 1975 on September 2021. At Makkal, we perform a lot of following activities, some on daily basis, some on weekly basis and monthly basis. So let me explain you one by one very briefly. NOD is news of the day. We share the daily news in our WhatsApp group. WOD is word of the day. This is to improve our grammar skills. Quiz of the week to share the knowledge. Makkal Goosebumps. This is to put forth your expertise by raising a subject for team sharpening. Makkal Jobs. This is to share all the job opportunities that are available around us at your door. Makkal Comments is one of the successful session of Makkal in which every week we used to gather our expertise team along with student to improve the communication skills of the student. Brainstorming India session is a debate of ongoing problems in India and their countermeasures. Makkal Walk the Talk is an online webinar on a separate individual and interesting subject. Makkal Talent is an activity for evoking individuals' identity. So Makkal Know-how is online technical webinar about any particular subject. Today is 8th Makkal Know-how on the online webinar about artificial intelligence. Makkal Mahima session is a Hindi session to improve the Hindi communication skills of the people. Makkal Fit is to stay health consciousness. Dinamoru Tirukural. Tirukural is shared in our WhatsApp group on a daily basis. Read and lead is to include reading habit to keep the knowledge through audio postcards. Makkal tidbits to know the facts. One of our most successful campaign is tree sampling session. So far, Makkal team has conducted tree plantation sessions more than 6 times. In Coimbatore, Chennai, Ozur, we have conducted a lot of tree sampling plantation sessions. One of the highlights was we have implanted 100 plantation in front of our Pollachi councillor on 2022. Blood donating session. So far, we have conducted more than 4 blood donating sessions in various places across Tamil Nadu. Makkal Fest is a competition for students to enlighten their extracurricular activities, especially for school students. So without further ado, I invite all of you for this informative session. I have no doubt that this session is going to be very exciting and interesting as well. Thank you for joining us. Let's embark on this knowledge sharing journey together. Thanks for the opportunity. Over to you, moderator. Thank you, Mr. Kodishwaran. I invite Mr. Kumaresan, Solution Architect, Google, Bangalore, to enhance us with his thoughts. The dice is over to you, sir.
Thank you, team, for the great introduction. And even I'm so excited. I'm so honored to be here. And I was knowing little about Makal. Then after hearing the clear explanation about the initiatives and what all you are doing for the society is really a great thing, which even inspiring me a lot. And so I'm glad to be part of this initiative and sharing my knowledge to each and everyone. And again, first of all, I would like to thank everyone to be here on a Sunday morning to share our knowledge. All right. Uh, as explained, I'm Kumaresan, working for Google as a cloud integration architect specialized in cloud computing and artificial intelligence. Today, we're going to discuss about generative AI foundations. So before we get into the technical stuff or what is happening in the AI world, let's get to know a little each other. Yeah, yeah. Okay, Tamil. Okay, fine. Right. That's what. Okay. All right. Yeah. So before I go forward, just wanted to understand. So how many of you students here and how many of you working professional? I could see like more people are students. Do we have any working professionals? Can you raise your hand at least, or just put on a chat? Okay. I could see one, two. Great. The answer going. Great. Yeah. You can lower your hand. Thank you. So fine. I'm from Chennai only, so நம்ம தமிழ்ல கூட பேசிக்கலாம், no problem. So bilingual எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். So we can do more into a conversation. So if you have any questions, then and there you can stop and ask me, so we can get it clarified. So for generative AI, what actually the generative AI? Generative AI பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, so what we need the foundation. So we need to make our foundation strong. Once we have a foundation strong, we can build any building, right? So before we get into generative AI, first நம்ம வந்து will discuss something from a basics. Artificial intelligence, machine learning, deep learning, large language model. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமா நம்ம இப்போ கேட்டுட்டு இருக்கோம். These are the very frequent used buzzwords in today's world, especially for first 1 year or 8 months, we could say. The complete AI revolution is happening. Now, generative AI. So what do you think about generative AI? Anybody wanted to make a try? You never understanding. You might have heard, you might have seen, you might have used generative AI. So what is actually generative AI? Any guess? Anybody want to give a try? Your understanding? You can just put on a chat also fine. All right. So generative, Ilango, you wanted to say something? I see your hand has been raised. Okay. Generative AI, when you go very closely, let's start from basics. Generative AI, if you divide, oh, Dr. Akila, ma'am, you wanted to say something? No, sir. Okay. Just a replacement of human activity. That is the generation of AI. Yeah, that's right. Obviously, like, so it is we are trying to eliminate the unproductive task from a human, and we are making a technology to do the task. That's yeah, true. yes, thank you. Yeah, of course. That's obviously a great answer. So basically, we are, increasing the machine performance and reducing the human effort so that we can concentrate on some productive work and the repetitive work what we do in our today's life, today's work, so that we can eliminate and give it to a machine or a computer. That is the objective of the generative AI. Now, when we divide the generative AI term, so we can say it as generative artificial intelligence. There are two terms. That's all. Generative artificial intelligence. So what is artificial intelligence and what is generative artificial intelligence? That is something we need to understand first. Now, looking at this picture, which comes on your mind, what do you think? What do you think about this particular slide? When you look at this particular slide, which comes on your mind? Any guess? Anybody want to make a try? Come on, let's be more interactive. We'll do some demos and some lab. And along with me, I'll give some exercise. So we'll play, we'll do exercise, and you'll also have some hands-on. So by end of the session, you will be having definitely the basic understanding of generative AI. And I'll give introduce to some tools where you can go and play around. I'll introduce to some course, and it will be a fun learning. So rather than we do a serious learning on a Sunday morning, we can go with a little fun. Any guess? Or looking at this picture, which comes on your mind? All right. So looking at this picture, I can tell you one thing.
These 6 people, what you are seeing on the screen, these people are not exist in the world. That mean to say, obviously, Vairamuthi is right. These are generated by AI. These are completely generated by AI. So I'm just giving one example. So generative AI has the ability to generate a text, code, image, videos, programs, and music, everything. So what at all human can do, what at all human can learn, do a reasoning, and able to generate, what able to like a produce from ourselves, same thing can be able to done from a generative. இது வந்து ஒரு example. So நம்ம image வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். So these are completely generated by AI. இப்போ ஓகே ஃபைன், இப்போ டெக்னாலஜி பத்தி இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்றோம், மாடல் ஜென்ரேட் பண்றோம். வாட் இஸ் த யூஸ் கேஸ்? வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ்? இமேஜின் ஒரு ஆட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் ஆட் இண்டஸ்ட்ரி, தே வாண்டட் டு கிரியேட் அ ஆட் இட்ஸ் சம் மாடல். அப்போ மாடல் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு பே பண்ணிட்டு தென் இஃப் தே டூ அ ஷூட்டிங் அட் ஆல், டெஃபினெட்லி தெர் வில் பி அ ஹியூஜ் காஸ்ட் which involved. Whereas you can generate a image, generate a human with a 3D image. You can create an advertisement. You can create a content. You can create these particular roles into a gaming industry, animation industry, storytelling. So storytelling, gaming, animation industry, or advertisement industry. Anywhere, if you need a character, instead of you go with a real character and spending more money, you can generate the characters here. I'm not saying generate the identical character, generate with a prompt what you need actually. How do you define for the particular character? If you're writing a story, what are the characters involved? How do you write it? How do you make it? That can be done with the generative AI. Of course, if you are using this technology into the marketing or a content generation or advertisement industry, you can save a lot of money, and you can be more productive, more innovative. That's one of the use cases we can start with that. So like this, generative AI is going to do a lot of magic in the industry. That's what we will call it as. What is happening now today in this world is AI revolution. What do you mean by AI revolution? Like if you take 10 years back, people used to say when the Android or Apple iOS got released and which become famous, we will call it as a mobile revolution. Everything what we do in day to day, we got a mobile apps. Everybody started developing a mobile application. Exact thing is happening now in today's trend. With the power of artificial intelligence, we are entering into the AI revolution. All the use cases, all the applications are getting generated with the artificial intelligence. Now, little get into a agenda. What we're going to discuss today. I mean, very light agenda, not heavy. Generative AI introduction, making clear understanding about what is generative AI. So under generative AI, we have new terms are added. So we might be hearing very frequently now. We can call it as uh, uh, large language model, prompt engineering, or you can call it as a transformer, encoder, decoder, attention mechanism. So these are the very, frequent words we are hearing it now with respect to generative AI. We'll discuss one by one what actually that mean to be. Then second one is cloud AI portfolio. So most of you know what is cloud computing. Those who don't know cloud computing, I'll just give an introduction about cloud computing also. So cloud computing one already இருக்குது. So it was so trending. Everybody using the cloud computing. After cloud computing, there is complete revolution it happened with the digital transformation. So digital transformation நம்ம இப்போ வந்து பே பண்றதுல ஜிபேல இருந்து கூகுள் பே யூஸ் பண்றதுல இருந்து ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்றதுல எல்லா டிஜிட்டலைசேஷனுக்கும் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கிறது ஒரு பெரிய ஃபவுண்டேஷன். So now with the power of cloud computing, how AI is playing a role. அதுதான் இந்த காம்போ வந்து cloud AI portfolio சொல்லுவோம். So we'll discuss something about a cloud AI portfolio. Then Gen App Builder. Gen App Builder அப்படின்னா, so முன்னாடி வந்து நம்ம டேட்டா இருக்குது. If you wanted to develop a model, if you wanted to develop a machine learning or a deep learning or artificial intelligence, we need to know a coding. We need to know how to develop a model, how to deploy a model, how to train a model, how to do a orchestration, the life cycle, every technical things we need to know. We need to learn a data engineering. We need to know about like a remaining technology, how you can train a model, the coding, everything. With the power of these technologies, the cloud and artificial intelligence, this AI is becoming so reachable to everybody. When I say so reachable to everybody, not necessarily the person who knows the programming, or not necessarily he knows how to build a model, only he has access. That was the old story. Now, with the power of technology, anybody can play with the AI. Anybody can generate their own model. Anybody can make a value of your data to a business values. Anybody, with respect to your skill set. If your person is good with the data, data science or a data scientist, you can go with some extent.
If the person is good with the programming language, Python or Java, he can go and do some extent. If a person is completely new, he is a non-technical person, he's a program manager, he's a business user. If he wanted to develop some model to get an output, then definitely there is an option available in the cloud. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஜென்னா பில்டருங்கிறது ஒரு டைப்பான அப்ளிகேஷன் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் அ கிளவுட். ஓகே, ஸோ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல நம்ம எதுக்கு இதை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா, இப்போ ஏஐ இஸ் கம்ப்ளீட்லி பிகம் டிமாக்ரட்டைஸ், ஏஐ இஸ் பிகமிங் ரீச்சபிள் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஏஐ இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணணும், ஏஐல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா ஏஐ எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்குங்கிற அவசியம் இல்லை, ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, டேட்டா சயின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. If you're good with those things, then it will be better for you. For some extent, you can go and in depth you can do further tuning. But if you're not knowing all these things also, you can generate the like whatever we do with the AI model with some few clicks and a UI, you can able to do that. For that, we will experiment something with the GenApp builder. From GenApp builder capabilities and demo, we'll do some demos. I'll give some access to you. So with the online, you can create your own, the virtual bot. Within 2 minutes, you can create your bot. You can play around. You can see how bot is responding to you. And we'll play some machine learning games where you can understand the neural networks very deep. And I'll end of the course, I'll ensure you will, whatever I put on agenda, you will have a clear understanding about each and every term, each and every technology. At least on the foundation level, you'll get a clear understanding. And I'll give you some resources as well where you can go and continue further conversation or further study. This is clear about the agenda. Okay? Very, very, very light agenda. We just go with the foundations. Since we have a mixed audience, students and working professional. So I thought, okay, let me just start with the basics. We may have a people from the computer background, or we may have a people those who not studied the computer science in their like a college or schools. Now, if you wanted to understand the generative AI which is happening now, then we need to understand what happened yesterday. If you wanted to understand what is happening today, and if you wanted to outperform tomorrow, then we need to have a good understanding about what happened yesterday. So now we'll go with the yesterday's one. I mean, artificial intelligence. So what is actually artificial intelligence? As Akila ma'am rightly said, you are making a computer intelligence. That's all. I mean, very simple answer. Somebody ask a question, what is artificial intelligence? Yeah, we as a human, we have an intelligence. We do conversation, we do exam writing, we study, we get degrees, we go for a work, we earn money, we do everything since we have intelligence. Now, the similar way, when you wanted to make computer as an intelligence, that concept is called artificial intelligence. Very pretty simple, straightforward. Now, when you wanted to make computer as an intelligence, how do you make it happen? Then there are two ways. One is machine learning, one is deep learning. Now, when I ask you the question, say like humans are intelligent, say you are studying in a college or a working profession, you are intelligent. And ask you a question like, how you become intelligence? When I ask you to compare, உங்களையும் ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணா, who will be intelligence? Definitely you are intelligence. How you say you are intelligence? Because you studied more, you learned more, you understand from the world is more, and your exposure is more. Actually, right? So with the training, with the study, with the time consumption, you become intelligent. Similarly, if you wanted to make a computer or a model as an intelligent, so you need to have a training mechanism that is actually called machine learning and deep learning. So what is machine learning? What is deep learning? Anybody has any idea to differentiate? Any idea? What is artificial intelligence? Artificial intelligence is a making computer intelligence, and to achieve that, we do have a two mechanism. One is machine learning, one is deep learning. So what is the difference between two machine learning and deep learning? To understand that, I'll give you a little analogy. I hope most of you have studied the physics, right? So those who, I'm assuming most of you have studied physics either in a school or a college. Now to understand this AI, ML and DL, we can have an analogy with the physics. Physics எல்லாருக்குமே ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டா இருக்கு, எல்லாருமே படிச்சிருப்போம். இப்போ ஒரு பிசிக்ஸை வந்து நம்ம ஒரு டிசிப்ளின் அச்சீவ் பண்ணணும், ஒரு பிசிக்ஸ்ல ஒரு 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 லேப் எக்ஸசைஸ், ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்ஸ்ல ஒரு ஒரு இதை நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ லைக் சே லைக் E is equal to MC squared, அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, then we should have some experiment, some formulas, right? So by using some experiments, some formulas, you can prove this is physics. Physics, this is the way it works. That is actually called machine learning. So machine learnings are some formulas and algorithms where you can train your data. That's all. Next, deep learning. What is actually deep learning?
Deep learning is your advanced physics, how quantum mechanics are, like how you are applying a quantum mechanics in a physics by applying a latest neural network technology. The same discipline you are going to achieve it. That's all. So now, if you come back and see artificial intelligence the discipline to achieve AI, the machine learning and deep learning are the two training or two learning mechanism. So we are making computer to learn by using machine learning and deep learning, then of course it will become intelligence. So having analogy with the physics, like physics, AI is a discipline. To prove physics or to learn physics, we will learn the experiments, algorithm, quantum mechanics. That is the knowledge. Now, where the generative AI fit in? Generative AI, it fit inside a deep learning, because machine learning, when I say, that was a traditional learning where you get your own data, you train a model. When I say train a model in the sense, like you can have an example of how we study for exam. So we take a book, we see the index, we study the chapters. Once we study the chapters, we understand the thing. Okay, fine. This is the chapter, this is subject I study. When you go for exam, you look at the question, then after seeing the question, you will write an answer. That way you do. And say machine learning, you just study everything and write. Deep learning, um, something like they're not going to give a particular syllabus or a particular book, go and study. They'll say a concept. This is a concept, you go and study. Then you go and study all the data, all the resources which is available by using your neurons. How we use our neurons from brain. Similarly, neural networks and artificial intelligence, we study and we'll understand, we'll do indexing in our mind. Depends on the question being asked in the exam, we will answer it. So how we answer it, that is the way generative AI works. So generative AI அப்படின்னா, ஸோ ஒரு டேட்டாவை எடுத்துட்டு வரோம். ஸோ மிஷின் லேர்னிங்னா இட்ஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் வே. அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட் பவர்ல ஒரு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணி அந்த கம்ப்யூட்டரை ட்ரெயின் பண்ணி அப்புறமா அதனால அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறோம். மோஸ்டா அந்த அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும் போது கிளாசிபிகேஷன் பண்றோம், இல்லை ப்ரெடிக்ஷன் பண்றோம். அதே டீப் லேர்னிங் பட்சத்துல existing machine learning methodology advanced. How you say small E is equal to MC square இருந்து ஒரு குவாண்டம் பிசிக்ஸ் எப்படி போச்சோ அதே போல machine learning இந்த deep learning வரும்போது deep learning என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are using the neural networks. So neural networks, if you want to understand what is neural networks, that is exactly similar to our brain. Brain is called connected with the neurons, how they are passing the signal. Same way we have a predictors in a neural networks where they can interconnect, they will pass the information, they will learn, they'll understand, they'll generate. That is the way it works. So the generative AI is part of a deep learning. The deep learning is the advanced learning, advanced way of educating, advanced way of making your computer to learn everything from a data so that it will become intelligent. That's why the generative AI fall in this picture. Now, this we discussed comparing AI with physics. Do let me know if you have any questions about this foundation understanding so that we can go in depth with the generative AI, how it works. And if you have any questions, you can put me on a chat or you can raise your hand and I can ask me. We can clarify then and there. Now let's come to the computer part. We say like artificial intelligence is the way of training a computer. Then we need to understand how you can train a computer, because computer is a device which understands binaries, zeros and one. Only the digitals it understands. It won't understand what you go and talk to a computer, right? Basically, if you consider how things are getting saved in the computer. So traditionally, how we started with a traditional program. If you wanted to educate a computer about a cat, just example, you want to say, for a computer to put a cat, we have to write a program. Cat is animal, type is animal. It has 4 legs, it has 2 ears, it has a fur, it likes catnip, everything you need to write. This is the way that traditionally you do program. Now, with the advancement of neural networks, what we do, we never go and program everything. There is no way possible, right? With a huge available data. So in the neural networks, instead of you go and program every time what is cat, what is dog, you go and show the picture to a computer, says that hey, with image processing, this is a cat, you just learn it. And you say this is dog, you learn it. This is the apple, you just learn it. So you are just feeding an input on how we understand human, the similar way you're giving it to the computer. It understands the neural networks, it learns, it does the indexing, it adds in its memory. Then it generate what you need, it will just do that. There is power of neural networks. Now, generative AI, what it does, we are not going to do a programming. At the same time, we are not going to do a one-by-one teaching with the images. What we're going to do, we are just going to give a huge pile of books.
See, like ரஜினிகாந்த் ரோபோ படத்துல ரஜினிகாந்த் எப்படி படிப்பாரு எல்லாம் ஒரு புக் டக்கு டக்குன்னு படிச்சு போடுவாங்க. அதே சேம் எக்ஸாம்பிள் you can consider. See, huge bunch of book வந்து we will give it to a computer or a model. Then you will have just a same model, just go and learn this data. Once you learn this data, then you are good with the content what you learn from the book. Then you can go and ask any questions. Then it has the ability to answer you. It has the ability to answer you. It has the ability to classify. It has the ability to predict. So predict na enna, classification na enna, generation na, I will give an example. Are you clear with these three way of learning learning a data for a computer? Are you sure? இது மூணு புரிஞ்சுங்களா? Traditional programming, neural networks, and large language model. So large language model, what you are seeing in the third one, right? This is the foundation for generative AI. ஏன்னா ஒரு மாடல்ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் விஷயங்களை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரேட் பண்ண முன்னாடி நம்ம ட்ரெயின் பண்ண வைக்கணும். Say like when we say something, when we talk something, or when you study or write some examinations, first we need to study. Then only we can able to write and we can pass the examination, or we can score a good marks, right? Similar analogy. If you wanted to make or ensure your model is getting trained very good, your model is powerful, it has more intelligence, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம கம்ப்யூட்டிங் பவர் கொடுக்குறோம், that really matters. So that model is called as a foundation model or large language model. So this is actually the foundation of generative AI. So generative AI is a system where you will be training with all the data. Once it is all the data has been trained, அப்படி train பண்ண அப்புறமா, then it has the ability to generate the output. That output can be anything. So that output can be a text output or a code output or image or a video, music. So what are the outputs what humans are generating? Same ability you are bringing to a computer. Computer, it learns from the data, then it generates. That's all. Now, okay, so what is generative AI? This is a new term. AI exists for a long time. Any guess when the term AI has been introduced? Artificial intelligence. Any idea? Can you hear me? I think my video got stuck. Yeah, sir, we can hear you. Oh, okay. Listen, my video got stuck. I had a doubt. Got it. So, anybody wanted to make a try? When the term AI has been introduced, the artificial intelligence? How many years back? Any idea? Artificial intelligence, the term, when it has been introduced in the world, to the world? Which year? Okay, let me come to the answer. So the term artificial intelligence, which has been introduced to the world not 10 years or 20 years back, it has been introduced in 1956, not now. Almost 60 years back, the technology that artificial intelligence term has been introduced to the world, people started working on it. But it became popular today, or popular for past couple of weeks, couple of years, with the power of additional technologies that I'll come and explain you in the further slide. Now, artificial intelligence, 60 years back only they developed. Now, till last year when we started hearing about, before we started hearing about a generative AI or a generative adversary network, it exists in the world, the traditional AI, right? The traditional AI. So what actually the traditional AI does and what actually the artificial intelligence, the generative AI does, what is the difference? அதுதான் வந்து இங்க கீ கொஸ்டின். இப்போ ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அடிஷ்னலா ரெண்டு டேர்ம் இதுல ஆட் ஆகுது, ரெண்டு கான்செப்ட் இதுல ஆட் ஆகுது. ஒன்னு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இன்னொன்னு வந்து ஜென்ரேஷன். இப்ப நீங்க ஏர்லியரா இருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐ எந்த ஏஐ இருந்தாலும் வாட் வி டூ இஸ் வி வில் கெட் அ டேட்டா, வில் ட்ரெயின் அ மாடல், மாடல் வில் லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் டேட்டா, தென் மாடல் வில் கிவ் அவுட்புட். தட்ஸ் ஆல். இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐங்கிறது நம்ம வந்து வெதர் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றது, ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இந்த ஸ்டாக் மூவ் ஆகுமா டவுன் ஆகுமான்னு யூஸ் பண்றது, கூகுள் மேப்ல வந்து நம்ம வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் இந்த லொகேஷன்ல அந்த லொகேஷன் போறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும் அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நம்ம காட்டுறது. ஸோ இந்த ப்ரெடிக்ஷன், இந்த கிளாசிபிகேஷன், இது எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐ. ஓகே, ஸோ இப்போ ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐக்கு மேல இட் ஹாஸ் டூ மோர் எபிலிட்டிஸ். ஒன் எபிலிட்டி இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஹியூமன் லாங்குவேஜ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ். Then next one is it has the ability to generate the data. So these are the two main concept or features which has been added to a generative AI with respect to the traditional AI. So traditional AI, what it does only the prediction and classification. Now with the generative AI, we have a
natural language understanding, and it has the ability to generate. Let me just quickly share you one particular demo. Say like previously, when you wanted to develop a mod, when you wanted to work with a database, you should know about SQL queries. You need to have a create a data, then you need to run the SQL query, you will get an output if you want to analyze any data. Now, with the power of the Gen AI, what we can do here, we don't need to have a like a data. Can you hear me? Is that fine? Am I audible? I need to get out. I'll share my screen one more time. So we go with the generative demo. Do you see my screen? The generative AI. Do you see my screen? Is that visible, my screen? Oh, okay, fine. Let me just share one more time. For me, it shows shared. So let me do a reshare again and wait to begin on I'll wait for a minute and I'll reshare my screen. Still showing. How about now? Is that visible now? Okay. Give me a minute. I'm getting one error. Let me just click on back. I'll just drop and rejoin again. Give me a minute. Yeah, sure. Thank you.
How about now? Is that visible? The screen? Okay, sorry for the glitch. Okay, so what I was saying, if we go with the slide, what we are discussing here, and if you compare with the traditional AI அப்படின்னா, it has the ability to prediction and classification. When I say prediction and classification, with respect to the data what you trained, இப்போ வந்து வெதர் ரிப்போர்ட் ஒன்று நாளைக்கு நம்ம நாளைக்கு ஒரு வெதர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வாட் யூ ட்ரெயின் இட் வில் ஏபிள் டு ப்ரெடிக்ட் வித் சிமிலர்லி வித் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் வாட் யூ டூ classification also similar thing. So if you are doing some image processing, like you wanted to like say test some x-rays or MRI reports or scan reports, இப்போ வந்து இதுல tumor இருக்கா இல்லையா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா once you give that report to a AI will just scan and give you the result how much percentage the possibility this is a classification it has or not. அப்போ இது எப்படி நம்ம பண்ணுது அப்படின்னா with respect to the data what you train it will give a output prediction and classification. With respect to the data it will predict, same with respect to the data it will classify இது apple orange dog cat அதெல்லாம். Now if you go with the next one, understanding and generation, that is something additionally what we call it as in the feature of generative AI. When I say understanding with the power of NLP, NLP is a natural language understanding. Natural language understanding abdina, so now we know right the power of the AI, the Alexa, Siri, Google Assistant, smart car, ella AI applications. Say like YouTube also smart TV will do a voice search. Netflix you go and do a voice search. So when you do a voice search, the speech to text, after text whatever the text it comes it will go do a search with the intention, then it will give output. And the natural language understanding என்ன அப்படின்னா how we talk to a human, similarly you can go and talk to a like a கம்ப்யூட்டர். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் சே. இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ்ல எடுத்துக்கலாம், இல்லை நீங்க தமிழ் எதுல நீங்க பேசுறீங்களோ அது மாதிரியே நீங்க கம்ப்யூட்டர் கூட பேசி இட் கேன் ஆக்சஸ் த டேட்டா பேஸ், யூ கேன் கெட் ஆக்சஸ் த டேட்டா. தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் NLP. தென் ஜென்ரேஷன், தட் இஸ் சம்திங் வித் த பவர் ஆஃப் generative adversary network. The AI models are now generative. Now I'll go and show you one quick demo where you can see. So this, do you see the other screen where I'm sharing the table? Stop sharing. என்னோட அதர் ஸ்கிரீன் இப்போ தெரியுதா, விசிபிளா இருக்கா? இஸ் இட் விசிபிள், தி அதர் ஸ்கிரீன்? Wait, I'll redo it. I'm just resharing again. Okay, I'll share again. Okay, so I think now it's fine. So this is the sample database where you could say we had created a sample database for a few restaurants and the country code and the address and the cost, the food, everything. Now I wanted to interact with the database. Say like it is a SQL database. So when you wanted to basically from a database, if you want to extract any data, earlier enna pannuvom, we should have a SQL query. With respect to the SQL query, you just go and write, then it will go and search the data and it will give it output to you. Now with the power of generative AI, not necessarily you need to write a query. So you can go and just write a text. I just asking the question, what is the costliest restaurant with respect to this database, whatever created. So what it does, the moment I give the question, so when I give a question, I'm just giving question in English. Then it just getting the corresponding SQL lines. This is the power of a generative AI. It just generate the SQL command. It just give the answer. This is the way, and this is the answer you could say. There are many restaurants. This restaurant, it has a costliest price. Now, not necessarily English. If you want, you can do development. You can write a question from Tamil also. இப்போ தமிழ்ல போய் நம்ம மிகவும் காஸ்ட்லியான ரெஸ்டாரண்ட் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு வைங்களா. ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் when you ask in your regional language, it does a conversion from regional language to English. First the conversion it happen, translation. So after translation from English, it will go and write the SQL query with respect to the intention. See now, this example may look like a easy example for you,
but what are the things are happening with this machine is little and interesting part. So you are asking a question to a computer or a model, the way how you interact with your friend. Then what this model does, just understand your question. From your questions, it takes the intent. When I say intent, why you are asking this question. From that intent, it writes the corresponding query. Then it searches the output and giving a output response to you. This is the way. This is one of the example I could say you can interact with the computer. And next you say like a large language model. Other examples, I'll go with the large language model one by one. Then you will have a very clarity on that part. So now let me just go back to the slide. So hope you have little understanding now. So how it differs from the traditional AI. So traditional AI is primarily for prediction and classification. With the generative AI, it has the power of NLP, natural language understanding, and it has the power of generating output. Now, what is the generating output? So generating output can be a text or a code or image, speech, video, or a 3D image, anything. So these are the things what you generate basically, right? When you are working on a computer, either you develop a text document or a PPT, or you write a program, or you design a picture or image, or if you are working as a speech developer, you generate a speech model from a laptop or computer, or you generate a video or 3D images. But now with the generative AI capabilities, you could able to generate this from a foundation model. So I just highlighted three foundation model here. When I say first foundation model, PALM. So foundation model, what is foundation model? I explained a little before. So first the model is nothing but this is a computer system with you defining algorithm. Then with the algorithm, when you train a data, then your model will learn everything from a data. Then when you ask the question to a model, the model will answer you. Example, same analogy. You write study a book. Once you study the book, anybody come and ask the question, you will answer it. Anybody ask you the question which is not there in a book, you say, no, I don't know the answer. Then if you wanted to become super brilliant, you need to study more books, more and more books. Then if anybody asks any question, you could be able to answer it. Similarly, the foundation model. In a foundation model, you will train the data or parameters, the billions of parameters you train. That data which is available public from the internet. You train the model with the power of all the data which is available. Then model will understand everything. Then you come and ask the question, model will answer to you. Now, with a foundation model, we have three foundation models. Say like a PALM foundation model is a model which will be, responsible or will be developing text and code generate பண்றதுக்கு PALM மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கூகுள் இமேஜ் ஜென்ரேட் இமேஜ் அண்ட் இது கூகுள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்றேன். இது மாதிரி நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் கூட இருக்கு, ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல் கூட இருக்கு. ஸோ மாடலுங்கிறது எப்படின்னா கோடை ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு, டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு பாம் யூஸ் பண்றோம். இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு இமேஜ் அண்ட் ஏஎன் ஒன்று யூஸ் பண்றோம். ஃபினாக்கிங்கிறது வீடியோ ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். ஹை லெவல் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Now, what is generative AI? That we discussed a lot. Generative AI, it has the power of understanding the natural language, and it has the power to generate the output. When I say generate the output, what humans are generating, the similar output the model can generate, maybe a text or a video, images, anything. Now, how it works? It works on top of a large language model. So large language model, I told you that, given the analogy, right? If you wanted to become super, brilliant or super intelligent, you need to study a lot, you need to read a lot, you need to learn a lot. Exact analogy to a large language model, the model in which you train a bulk data, then bulk parameters, then it will understand everything, it will able to generate. Now the last term here is transformer, because transformer, why I'm mentioning it here, when you go with a huge data, when I say huge data, billions of data, if you go with that, training a model, it needs certain algorithm or a mechanism. So that you need to, it will be super powerful. So for that, Google has introduced the architecture called transformer. So for you to understand the basic understanding of transformer here is, the transformer is a foundation architecture where it has been defined. How do you understand the data? How do you memorize it? How do you encode it? How do you decode it? How do you do attention? And how do you respond back? That's a kind of a architecture which has been developed by Google, and they released to open internet by 2017. Now the today's application, chat gpt or open AI, if you consider, those are, I mean, if Google bot, anything you consider, those are the foundation, those are the large language model which has been developed with this architecture only. So why I'm saying these three terms are important. Generative AI, I hope you have a little understanding about what is generative AI. Large language model. So model is nothing but ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல அவ்வளவு data கொடுத்து train பண்ணா it has ability to generate output. So that is large language model.
டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ங்கிறது அந்த மாடலுக்குள்ள என்ன நடக்குது. ஸோ வென் யூ ஆர் சென்டிங் a data, how models are learning it, how it is architecting it, how it is doing a encoding, decoding, how it is understanding the attention. So these all will be, and how it is sensing, how it is classifying, how it is embedding. So these are all the technical terms, how it is happening inside the architecture of a like a artificial neural networks that is defined in transformer model. So these are the basic terms, you should remember that. Now, at a high level, for you to visualize, you can take this as an example. When I say foundation model, so foundation model is again just a computer instant. Assume it's a computer instant. You are creating a computer where you are training a model. When you say training a model, training a data, how you study your books? We study from a textbook, we study from a video, or we listen some audio podcast, and we go and see the actual lecture class in a classroom. Similarly, now with the foundation model, you can train a data from a text format, image format, speech format, or anything, video format, anything you can train, which is the good feature of the natural, I mean, these NLP and the generative AI. Previously, if you wanted to train a model, first you need to get the data, prepare the data, pre-process the data, arrange the data, convert the available data into a structured format. அங்கங்க அவைலபிள் இருக்க டேட்டாவை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல போட்டு அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா மாத்தி நம்ம ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாடல் கொடுக்கறதுக்கு 70% எஃபோர்ட் போயிடும் மிஷின் ஒரு மாடல் டெவலப் பண்றதுக்கு. Now with the power of generative AI, இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, it has the power of understanding a structured data as well as the unstructured data. Not necessarily the data should be in a SQL format, it has to be in an Excel format or a JSON format. In the format தான் data இருக்கணுங்கிற தேவையில்லை. ஏன்னா it has the inbuilt component like which I just showed you, right? ஒரு டேட்டா பேஸ்ல போய் நம்ம இங்கிலீஷ்ல கொஸ்டின் கேட்டாலும் தமிழ்ல கொஸ்டின் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குது அப்படின்னா, how many products are inbuilt? You have a translator inbuilt, you have a speech to text, text to speech, and understanding taking a intent entities, இது எல்லாமே inbuilt பண்ணிருக்கிறதுனால data can be in any format, because now data is huge. So you can give data in any format, it has the ability to understand very quick, then it has the ability to release that. Now if you consider, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு புக் படிக்கிறோம், 10 புக் படிக்கிறோம், 100 புக்ஸ் படிக்கிறோம், ஓகே. அதே ஒருத்தர் வந்து இப்போ 1 lakh புக் படிக்கணும் அப்படின்னா, how much power we need? That is practically not possible. As a human, our complete life, we can learn 100 billion parameters. Assume an example. But if you take any foundation model, Palm or a Gemini from Google, it has 1,000 billions of parameter has been learned. அப்போ அவ்வளோ லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், ஒரு கம்ப்யூட்டிங் பவர் வேணும், ஒரு ரிசோர்சஸ் எல்லாமே வேணும். இப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் மாடலோட என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னா, நீங்க எப்படிலாம் டேட்டா ஜென்ரேட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி என்ன டேட்டா வேணா நம்ம இன்புட்டா கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இந்த மாதிரி ஃபார்மெட்லாம் கொடுக்குங்கிற அவசியம் இல்லை. தட் இஸ் அ basic advantage of having a foundation model. Now when you go with the generative, now the previous slide I explained to you, you are giving a data input, the model is learning from the data, how you learn from a books, then it will give the output. The data input can be anything, any format, then you are getting an output. Now how it accurately predicting, how much you say, like how much authenticity the data it is producing to you, and how it is creating a கரெக்ட் டேட்டா. ஒரு டேட்டாவை ட்ரெயின் பண்றோம், ஒரு மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணுது, மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணா அந்த ஜென்ரேட் பண்ற மாடல் வந்து கரெக்டா ஜென்ரேட் பண்ணுதாங்கிறத அவன் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, ஜென்ரேட்டிவ் அட்வர்சல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். இப்போ நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்ங்கிறது எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா, நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் அனாலஜியா வச்சு அதே சேமா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலா கிரியேட் பண்ண ஒரு நெட்வொர்க் கான்செப்ட் தான் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். தெர் வி ஹாவ் நியூரான்ஸ், தி இன்டர்கனெக்ட், ஒரு லேயர்ல இருந்து இன்னொரு லேயருக்கு இன்புட் அவுட்புட் எல்லாமே கம்யூனிகேட் ஆகி ஒரு அவுட்புட் வரும். அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து RNN ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, CNN ஒன்று இருக்கு, LSTM ஒன்று இருக்கு, அப்புறமா ஜென்ரேட்டிவ் அட்வர்சரி நெட்வொர்க். அப்போ RNN என்ன, CNN அப்படின்னு பார்க்கும்போது RNNங்கிற ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் வந்து டெடிகேட்டட் ஃபார் இமேஜ். சிஎன்என்ங்கிறது டெடிகேட்டட் ஃபார் இமேஜ். RNNங்கிறது உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் ப்ராம்ப்ட்ல நீங்க யூஸ் பண்றது, சாட் ஜிபிடியோ இல்ல கூகுள் பாட்லயோ யூஸ் பண்ற ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். LSTMங்கிறது உங்களுக்கு லூக் பேக்ல மெமரியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது மாதிரி. ஜென்ரேட்டிவ் அட்வர்சரி நெட்வொர்க் எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அல்கோரிதம் நம்ம எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, if you go with this particular structure, part of a neural networks. For certification, okay. If you go with the generative adversary neural networks, what is happening here now? It has a two component. One is called generator, one is called discriminator. So generator என்ன பண்ணுது, discriminator என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, say like when you are having exam, you write an exam, then you validate the exam with the answer, right? If you convince the output is whatever you written is good, then you will submit the paper to the examiner. Similar example, this architecture, it has two components.
One is called generator, one is called discriminator. Generator என்ன பண்ணுதா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மாடலை ட்ரெயின் பண்ணிடுறீங்க வித் ஆக்சுவல் பிக்சர். ஜென்ரேட்டர் வந்து இமீடியட்டா உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஜென்ரேட் பண்ண. நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறீங்க, இந்த இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா இது வில் ஜென்ரேட். ஆனா அது ஜென்ரேட் பண்றது கரெக்டா இருக்கான்னு யாரு வேலிடேட் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டிஸ்கிரிமினேட்டர். ஸோ இந்த ஜென்ரேட்டரும் டிஸ்கிரிமினேட்டரும் பேரலா உள்ள ஆக்ட் ஆகும். ஆக்ட் ஆகி இம்மீடியட்டா ஃபைன் டியூன் ஆகும் ஒரு லூப்ல ஃபைன் டியூன் ஆகி தென் இட் வில் ஜென்ரேட் அவுட்புட் டு யூ. தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்டு ஜென்ரேட்டிவ் அட்வைசரி நெட்வொர்க். ஸோ இஃப் யூ take this as an example, if you wanted to, you know, create a image for a this particular particular dollar image, then first you create a generative data. It randomly generate one first particular picture it generates. When it first generates, wait, the first image, if you look at here, you could see it is completely fake, because with respect to the actual real data, your discriminator generator generate this blue image. Your discriminator says no, I know the real, you are a fake, this is not matching with the real data. The next it put one more the number and image, it says still fake. Then this loop continuously it goes in a loop. The generator discriminator generator discriminator, then until it gets the identical image of the actual trained data, it goes. So once it matches, then discriminator says, yeah, your data is resonating with the actual data, then you are real. This is the way the generative adversarial network works. Now, so now we had started with the few examples we already discussed. How or why we need the generative AI? Of course, as we know, we are reducing the human task, our unprotective task we are giving to the machine. So machine can do this repetitive, unprotective task. Then we can able to do other tasks, which is we feel so productive for us. And this is one of the example. இப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் எடுத்துட்டோம்னா எப்படி நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது? இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்மார்ட் வாட்சை கையில கட்டுறோம் அப்படின்னா இட் சென்சஸ் அவர் ஹியூமன் பல்சஸ், இட் கிவ்ஸ் அவுட்புட். நமக்கு எவ்வளவு கலோரிஸ் பர்ன் ஆயிருக்கு, இன்னைக்கு எவ்வளவு வாக் பண்ணிருக்கோம், அதனோட ஹார்ட் பீட் என்ன, எல்லா டேட்டாவும் நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ அந்த டேட்டாவை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம எவ்வளவு இன்சைட் எடுக்கிறோம், அந்த டேட்டாவை எடுத்துட்டு அந்த டேட்டால இருந்து நம்ம என்ன இன்சைட் நமக்கு மெஷர் ஆகுது, அதை டிபெண்ட் பண்ணி வி கேன் டேக் ஆக்ஷன். ஸோ இந்த ஆக்ஷன் எடுத்தாதான் நம்ம வந்து it will be fulfilled, right? I mean, the smartwatch what you are wearing is it just collects the data and gives the output in a incited way. I mean, it's a valued way so that you can understand, you can react accordingly. அதை நம்ம எப்படி classify பண்ணிக்கலாம்னா, so you can say always the problem comes first, then we'll give a solution. So with the technology of AI, we can reactively, I mean, rather than reactively, we are proactively giving a solution. So we started predicting the problem. ஒரு டேட்டாவை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு மாடலில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா, இந்த ஒரு மிஷின் வந்து இது ஃபால்ட் ஆகுமா ஆகாதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை வச்சு ஒரு ஏஐ மாடலை டெவலப் பண்ணி அதை ஒரு லூப்ல போட்டு விட்டோம் அப்படின்னா, அது வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ்ல வந்து இந்த மாடல் வந்து ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு இவ்வளவு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா இதுல இவ்வளவு எரர்ஸ் இருக்குது, இவ்வளவு சென்சார்ஸ்ல இவ்வளவு வேல்யூ நான் கலெக்ட் பண்றேங்கிற ஒரு டேட்டாவை ப்ரோஆக்டிவா நம்மகிட்ட கொடுத்துச்சு அப்படின்னா we could able to do the output. We can act accordingly. So now, if we go with the other example, when you say human intelligence, now we have a little understanding about the generative AI. Generative AI, we understand, okay, it has ability to understand the natural language and it has ability to generate any output. Still, we are discussing about artificial intelligence, how it differs from a human to a computer. நமக்கு இப்போ ஹியூமனையும் கம்ப்யூட்டர் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா there are 3 things we can classify. So we have a brain, we have a memory, and we are having a knowledge. Similarly, we have a vision, which computer doesn't have by default, right? And we have a conversation ability. நம்ம இப்போ பேசுறோம், when I ask the question, you are giving an answer. When you ask the question, I give an answer. That conversation. So these are the 3 core features which exist in the human by default, which does not exist in the computer. Are you agree with me? ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it doesn't have these feature by default. But if you take a human, by a baby or a adult, you have these all the things by default which has been added. The machine learning, I mean, நமக்கு brain இருக்குது, vision இருக்குது, அப்புறமா வந்து we have a ability to do a conversation. Now if you wanted to bring that into a computer, machine learning using, if you wanted to bring your brain or a knowledge to a computer by using machine learning, you can do that. If you wanted to bring your vision ability to a computer, yeah, by using computer vision technology, you can bring it. If you wanted to bring a conversation ability to a computer, when I say conversation ability, how we do a conversation, the similarly, if you wanted to do a conversation with a Alexa, Siri, or your automatic car, anything, when you go and just say to the machine, the IoT, that smart house, just go and say switch on the light, switch off the geyser, switch on the AC, then how the machine reacts to you, understand and take the action. That is the power of natural language. These 3 components
how we can experiment, and we can, once you have these three component implemented to a computer can become a intelligent device, and we'll call it as a AI or Gen AI device. Now let's have a quick interaction or a game. So if you are having a phone, just scan this QR. If you are on a laptop, just a small exercise. So in this exercise, we will have some understanding about how neural networks or a machine learning works. So I just put you a link on a chat. If you have a mobile, you can do a QR scan. Do let me know if you're able to access the link. Once you open the link, it will appear this way. Is that appearing for you? The small game. It's a matter of 1 minute we are going to spend here. Can someone confirm me? Is that accessible? Are you getting the screen? Quick draw. இந்த ஸ்க்ரீன் வருதுங்களா உங்களுக்கு ஒரு 1 minute? Okay, fine. வாணி வேலு confirmed. Okay, good. So நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, what I'm going to show you here, இங்க வந்து ஒரு 6 images நம்ம டிரா பண்ண போறோம். 6 images டிரா பண்றதுக்கு ஒரு இமேஜுக்கு 20 seconds. அப்ப 6 imageக்கு 1 minute 20 seconds. That's all. But when you draw it, how this machine learning from your drawing, that is an important part. Okay, because this particular quick draw has been already pre-trained with the neural networks with the images and text. When I say cycle, bicycle, it has a bicycle image has been already written. When I say pizza, pizza image has been already written. Coffee cup image has been already trained on the neural networks. Now it will go and ask you to write some image. It will ask you just go and write umbrella. You go and try. By the time when you start writing a first line, it will go and detects the data which has been pre-trained. You understand? That's the way the game works. However, rather more theory, let's go and start the game. I'm just starting. So the moment I start, you can also start with me. It's again a pretty cool game. You can go and experiment a machine learning by your hands. So it is asking me to draw a parachute. Let me just go and do it. Parachute. Let me just make a guess. So parachute will be like this. Okay. Okay, next it is asking me for animal migration. I see the animal migration image. All right, got it. I think this is pretty cool. I go to the next slide. Garden. Okay, go and draw a garden here. You may get different images. Might be a pretty simple image for you. May get. Just make it try. Garden. I go and try a garden. You could see the radio. Let me just see the radio how it looks. So probably this radio is pretty simple, I think. Okay, see, my bad. I had tried for 6 images. I got only one right. Let me just go and explain to you. So, have you tried? How many of you got right images? Have you all tried this game? Did it work? Are you able to draw something? So probably some people, when I give exercise, some people try like say like they army correct anji correct and let's see like the understanding here is we wanted to see I ஒரு 6 இமேஜ் வந்திருக்கு. ஒரு இமேஜ் கரெக்டா வந்திருக்கு. அந்த என்ன இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ. ஸோ இப்போ எடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ல நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்ல ரேடியோங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி ஷேப்லாம் இருக்குங்கிறத ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்காங்க டேட்டால ஆல்ரெடி. தென் when it asks you to draw a diagram, when I first draw this particular line, this is first thing I did, right? I mean this one. When I start like this, then it says it may be like something matching to the cooler. Then it is matching something with the fire truck. When I started drawing the the speaker icon, then it immediately find out, okay, fine, it is a radio. And if we go with the parachute, I thought the parachute should be correct.
But no, the parachute, it has been trained in this way. If you would have draw in a correct way, then your model also get added to a neural networks. So now இப்போ நான் இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் the closest to match, it just shows me as a necklace, then light bulb, then நான் வந்து கொஞ்சம் லைட் பல்ப் மாதிரி, then அப்புறமா ஹார்ட் ஏர் பலூன் செட். ஸோ இப்போ இதை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு parachute you may need to put some human, or you may need to put this way, or you may need to put this way. So this is the way how you train a data. It has the understanding, it has the encoding, it has the indexing, so it will save the data in his memory, the model. When you go and examine the data, it will go and train the existing data which has been trained, which has been learned, which has been memorized. If it matches, it will give an output to you. If it does not, it will just a wrong output. This is the way you can have an understanding with your generative adversary network, how the generator and discriminator keep comparing the output and producing the most closest output. Are you clear? Any doubts here? Let me know if you have any questions. We can discuss over. Let me just go to a next one. So generative AI. So now, so far we discussed how you train a generative AI with a different varieties of a data. Then once you train a model, it will able to generate a output. Now, training is okay. So model has been learned. How do you ask the model to create an output? This is the best example. So you're going to give only the prompt. Once you give a prompt, the generative AI going to give a output to you. So this is the way I can show you one example here. If you go and see, if you give a generative AI the prompt, when I say prompt is a fancy word. So this is actually English, what you are communicating with a computer. So English is becoming a new programming language. நம்ம சி ஜாவா பைத்தான் பண்ற மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மாடல் கூட கம்ப்யூட்டர் கூட இன்டகிரேட் பண்ண கம்யூனிகேட் பண்ண இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, not necessarily a computer language you should know it. Only the way, if you know how to talk in a prompted way, how the model can understand a prompt, that is called a prompt engineering, a prompt featuring, you can call it as. So prompt is the way how you are communicating or interacting with the computer by English. So when you do a prompt, it identifies from your prompt, it will identify the intention, it will go and do a query, it will get the output, then it will respond back to you. And the respond வந்து it can be a document இருக்கலாம், code இருக்கலாம், உங்களுக்கு வந்து image இருக்கலாம், video இது வேணா இருந்துக்கலாம். All right. Now, I mean, the best example here is I'll show you this prompt here. I'll go and do a prompt. Yeah, you see the next tab. This is the bot application. You can try with the Chat GPT as well. Open API's AI's Chat GPT. See, this is again one of the generative AI based large language model. So hope you might be knowing the bot and Chat GPT, right? So the bot is from Google, Chat GPT from OpenAI. So this particular model has been trained with around 572 billion of data. This particular model, the model is called as Lambda. So Lambda, it is running on a model called Lambda. So on top of a Lambda, this bot has been developed. So I can ask a question: which foundation model you are running? So I can ask the question, which foundation model you are running? It will just understand from my question, and it will just ask the data, and it will respond back to you, and which foundation model it has been trained. You just say like a Palm 2 foundation model, its LLM has been trained. So this is the way you will get it. So it has ability to for NLP, translation, summarization. These are all the abilities this particular this particular bot it has. I can ask you some other question, like can you list down some power of community learning with effective example. So this is the way like I'm interacting with the computer using prompt. So prompt is a way how you interact. This is just an English word, English sentence. You talk to a computer will understand the natural language, it will respond back to you. And this is the way it generates a text. And if you wanted to generate some code, still you can able to do that. You can just ask the your large language model to generate a code or a text or image. Anything can be done. So this is the way you could see here the code. You could see here. Okay, I should say write a program. Yeah, you right. The prompt should be very clear. Write a Python program to print. Let's take it proper now. Print hello world. Yeah, this is a way. So it has been already generated here. So when you give the right way to understand and give an answer, then it will generate a code for you. So you can take this code and you can use it for your production.
It's the way it works. So it could able to generate a code text we have seen the demo. Now I go back and see the next one. This we have already discussed. Any kind of input you can give the foundation model. The foundation model will get trained. It will able to generate the output. See, we had like demonstrated the two things. First thing, talking to a database using a natural language. So we did a communication with a BigQuery. By using a communication, we asked the question in a database directly. Then it correspondingly it has written a the SQL query generated output. The second example, we interacted with the foundation model, that is a BOD application which is running on a palm 2 foundation model. There we ask the question to generate some output, and we ask the question generate a like a program for a basic hello print wall. It could able to generate. So these applications are completely free, which is open to everybody. Hope most of you already accessing it. If not, you can try to access that. So this is the how does the AI generate a new content? Any multiple input foundation model, then it has the ability to generate an output. Now, if you look at the history from Google, if you are so interested, this slide may help you out, because as I told you, that today's generative AI or a foundation model or the latest advancement of what is happening today, which is the foundation has been developed from Google at 2017. That foundation is called as Transformer. Transformer is an architecture which will define or which will explain how these generative AI models are getting learned, how it memorized, how it does the indexing, how it does the encoding and decoding, and how it produces the output, how it senses the token. Those all the things will be defined in the transformer model. Once after the transformer model, Google made it as an open source. On top of it only, the remaining all has been built. This is the history of how Google's AI development in that space, right? I mean, just for your understanding. Now, this is again a simple question, because now we are going little something about the infrastructure. So now we understand the foundation. What is generative AI? How you train a model with any form of a data, it learns and it generates output. Now, where these models are situated, where these models are placed, and who takes care of the model? Who takes care of a model life cycle? That is a question which arises in our mind, right? Basically, this is something what we are not seeing. It is completely invisible. To answer that question, let's go and discuss something about the cloud AI portfolio. Looking at this image, which comes on your mind. Hope all of you have seen this image, right? Google. Sorry, sir. Okay, fine. So 5 more minutes, இல்லைங்களா? Right. So இப்போ வந்து Google image இப்போ தெரியுது. என்ன சார்? Okay, right. Okay, I'm about to close it only. இப்போ இந்த image எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, it will be like a Google search engine. Now, if you go and look the next image, you could see the complete backend infrastructure, right? This is the way. See, because if you say like Google search engine, that maybe looks like a pretty simple for you. You go and do a search, it will, it will give a response back to you. But we never know where the traffic is going. இப்போ எந்த data center போகுது, எந்த region போகுது, எந்த locationல உங்களுக்கு reply வருது, எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஆனா அதுக்கு backendல இவ்வளோ infrastructure devices, servers, networking இது எல்லாமே இருக்கும். So இவ்வளோ கம்ப்யூட்டிங், இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒரு சர்ச் இன்ஜினே ஒர்க் ஆகும்போது, ஒரு மாடல் மாதிரி பட்ட கிரிட்டிக்கல் விஷயத்தை நம்ம டெவலப் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கம்ப்யூட்டிங் பவர் தேவைப்படும். So we cannot develop a model on our laptop or a machine or a small server. To develop that, we need a compute. So computing, you can take it from a NVIDIA, you can take it from a cloud resources. The very easiest way is you can go and consume a cloud providers. Cloud providers na உங்களுக்கு GCP cloud, Google ஓடது, இல்ல Amazon ஓடது AWS, இல்லைன்னா உங்களுக்கு Microsoft ஓட Azure. So இவங்கள்ட்ட எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, they have a platform, they have a data, they have a infrastructure. So அப்படி பார்க்கும்போது, these are the computing resource which is available in the cloud. So with the power of this computing resource, we can make use of it. For that, to summarize, if you wanted to have a effective artificial intelligence, we should have a data. So data part we already discussed. Data can be in any format. The input data can be a text or image or a video or a Excel, JSON, anything can be an input data. But where you are training a model, of course, you need a platform, you need a resource, you need an infrastructure. That is something you cannot build it. That's something you can take it from a cloud computing. So artificial intelligence always start with this ABC. This ABC is the basics of artificial intelligence when you wanted to understand. So with the power of this cloud computing and big data, this artificial intelligence is becoming so popular. Even though this term has been introduced, this technology has been introduced 60 years back, 1956, the first time it has been introduced, but it was not that much popular for last this many years. But couple of years, why it is becoming so popular? Because the data and cloud computing is making this reachable.
making this possible actually. So just to have understanding about cloud computing. Now I'll go to this cloud AI portfolio. When I say cloud AI portfolio, as I told you, we have a cloud computing. So cloud computing, to for those who are new to a cloud computing, புதுசா cloud computing na புதுசா கேக்குறவங்களுக்கு, for just for you to understand, I'll give you example. So cloud computing na என்ன அப்படின்னா, so like we have our own car and we are hiring car for a travel, right? When you have a own car, so we need to take care of a driving license, we need to take care of a fuel, we need to take care of a insurance, we need to take care of a parking, and we should be very careful when you are driving it. The investment, operational cost, everything we should take care of it. Whereas if you are taking a cab, Ola or Uber or any cab, if you take, what you're going to do, you just go and pay only for the usage. That's all. That's the example. You can have it always in your mind. Similarly, in a cloud computing, cloud providers, they have all the computing resources, networking resources, security resources, database resources, all already available in the cloud. Cloud is nothing but they in their data center, their premises across the globe, they have placed it. Now you are going to consume it whatever you want. So when you are booking a cab from this location to that location, similarly you are going to take a consumption from a cloud. Okay, this particular computing, this particular database, I'm going to use it for whatever you use it, you need to pay for it. Now that is a cloud computing. Now how this cloud computing is connecting with the artificial intelligence, since I told you when you wanted to develop a model, you need a computing platform, you need a resources that is available in the cloud computing. If you look at this diagram closely from a Google GCP point of view, I'm saying, so it has a different categories: the blue box, green box, and top small blue box. The green box, which I told you, that is a Vertex AI platform where you can train a model from end to end. Data preparation, data processing, model development, writing your own codes, developing MLOps, pre-training, validating, then loop, doing a loop, everything end to end is available in the Vertex AI, which is mostly applicable for the AI practitioner. Now, person who just wanted to practice a model, but he's not good with the data or AI technologies, but he just know the programming language, he can go and develop a GenApp builder. So GenApp Builder, I'll just show you how it looks like, and hardly 2 minutes I can cover that part. The next one is that is for a business users. So the idea here is rather than more you concentrate slide. Anyway, after the session, I'm going to share this complete slide what I'm presenting to you, and you can have a look. You can go through it. Now, the idea how the cloud providers are providing the AI services to the end user or users like us, they are making this AI technology reachable to or convenient to everybody with respect to our like a skill set. If you are good with the data technology AI practitioner, you can go with the Vertex AI. If you are a developer, you can go with the GenApp builder. If you are a business user, you can go and consume a API, which is on the top. Now, this is a machine learning workflow. I mean, as I told you, get the data, prepare the data, train the data, validate the data, then MLOps. The cycle goes in a way. And so this is the industry opportunities. So before that, this is industry opportunities, how you are making a data to value. These 4 categories you can say. You can make existing data completely available. You can make the online interactions, whatever the communication you do as a conversational, and you have ability to generate data for any content generation or marketing, which I told you there is a AI mainly does. Then you have an option to customize the foundation model, which has been inbuilt with the foundation, like a OpenAI or a Google or a Meta. So why I'm highlighting this Google, OpenAI, Meta, these providers? The reason behind, to develop that much big foundation model, not everybody can do it because you need a huge data, you need a huge resources, you need a huge research work to do that. So that these people have developed the foundation model. Now, as a consumer, either you can go and directly consume that particular model, or you can get access to API. You can customize it, you can fine tune, or you can prompt tune. You can use it for your business use case. This is the study material. So before that, let's do a quick exercise. Hardly it will take 2-3 minutes. I'll give you a link and share this tab. So you will get a hands-on how to develop a one generative AI application. Can you log into this site? I mean, just go and open that link, and you could see that sign in option. And so if you, I mean, if you're first time, probably your first time joining, just do a sign up. It just asks you the email ID, that's all. Once you give the sign up, you will get a password link to just log in. So I had created a username. I'll just show you. The same things are available in Google Cloud, because considering time as a fact, because we need more time to do a setup, I'm just quickly showing this small demo.
so that you can have a hands-on. So you can just follow me and do it. I'll give a couple of minutes. So this is again one of the SaaS providers uh, who is giving access to us to do a like a generate a chat bot or any application. Do you see my screen? Yes, I'll just create one particular store. What I'm going to do here, this is the Google store where you can buy the Google product, like any phones or cameras or anything you can buy it from Google. I'll just go and copy this website link, and I'm going to develop a small chatbot application using generative AI technology in Minute. Okay, let's see how it gonna do. I gonna do it here. Now, if you go and see this portal, once you log in, probably you could see here. This is the way it appears. I think, yeah. So this is the way it appears. I'll just say generative AI project, just generative AI. I just give a demo bot, any name you can give, demo bot. That application creating, and so basically when you wanted to develop this kind of application in earlier days, you need to have a lot of effort involved. You need to have a data created, data arranged, data structured in a way so that you can go and feed the data into a model or data into a application. So the application learn from the data, it will produce the output. Now with the power of AI, I'm just going to give only that website link, nothing else. I'm just going to add the website link, and I'm making this model to train from this data. I'm just making a default settings. I'm not doing anything here. So demo bot I'm just creating, and I'll just see next. It says like when I do this time, it is going to do a indexing from this website. This website which I had just copied the URL. So it has these phones. It has a Pixel phone, Pixel 7a, 7 Pro, Pixel 7. I mean, not necessarily Google website. You can do it from any site, your office website, or you can do from any institution or any university. You can do that. You can go and just copy that URL. Once I just within a minute, it just created. It is asking me to deploy. When I do deploy, it will take a 1 or 2 minutes time to deploy. Then let's see how it gonna do it. So before that, if you wanted to explore something here, you can just go and do a playground. This is one of the SaaS provider, not from Google, and you can go and open. Like any foundation model. Say like this is one of the foundation model where you can give a text and which will generate a image for you. Say like I'm giving a text to generate one image. So this is one of the foundation model where the model has been trained completely with the the image data set. So here I'm giving, this is the image, this is the prompt I given, the cat sitting on the window looking at that wearing a sunglass, and let's see what type of image it has been generated. So the sunglass is not visible here. So this way you can explore it. Now let's see this chatbot what we had created little before completed. Let's see deploy. Uh, right. So it will take hardly 1 minute. Before meanwhile, I'll just come back and show you my last slide right now. So generative AI, we had discussed completely from a scratch. We started with the artificial intelligence, deep learning, machine learning, and where the generative AI fits. Then we discussed a little more about generative AI, how we define a generative AI, and what are the foundation model, what is prompt tuning, and what is a transformer architecture. So that we discussed. So the how the generative AI differs from the traditional AI here is traditional AI has the ability for a prediction and classification. அதே ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ அப்படின்னா மோர் தேன் த எக்ஸிஸ்டிங் ஏஐ எபிலிட்டி, இது வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். அதுக்கு மேல இட் வில் ஹேவ் த எபிலிட்டி டு ஜென்ரேட் எனி டைப் ஆஃப் அவுட்புட் டேட்டா. தட் இஸ் அ திங் வி டிஸ்கஸ்ட். தென் ஃபார் தட் தென் வி டிட் சம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் கூட நம்ம இங்கிலீஷ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணோம், தமிழ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணோம், இட் ஜென்ரேட் அவுட்புட் அண்ட் கிவன் த அவுட்புட் டு அஸ். தென் அப்புறமா வந்து பாட் அப்ளிகேஷன்ல போயிட்டு நம்ம வந்து ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுது, ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ எப்படி வந்து ஒரு கோடை ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ ஒரு டெமோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் எப்படி இமேஜை ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐயோட ஸ்ட்ரக்சர், த ஜென்ரேட்டிவ் அடோசி நெட்வேல வந்து ஜென்ரேட்டர்னா என்ன, டிஸ்கிரிமினேட்டர்னா என்ன, அது எப்படி ஃபைன் டியூன் ஆகுதுங்கிறத ஒரு ரியல் டைம் ஒரு கேமோட நம்ம வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ரைட் நவ் ஒன் பார்ட் இஸ் லைக் ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் ஒன் அப்ளிகேஷன். நவ் திஸ் அப்ளிகேஷன் ஹஸ் பின் கிரியேட்டட். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம், அந்த வெப்சைட் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ கிரியேட் பண்ணோம், ஒரு அந்த சைட்டோட லிங்க் கொடுத்தோம். நவ் திஸ் பாட் ஹஸ் திஸ் பர்டிகுலர் சாட் பாட் ஹஸ் பின் கிரியேட்டட். ஸோ ஹார்ட்லி 1 or 2 minutes. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த சாட் ஐக்கான நான் ஓப்பன் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டேப்ல வந்து இட் ஜஸ்ட் ஓப்பன் திஸ் வே. ஸோ
இப்போ வந்து அந்த சைட் நமக்கு தெரியும். வில் கோ அண்ட் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின் வாட் இட் கோனா டூ. ஸோ ஜஸ்ட் சே லைக் நம்ம இப்போ இதுல கொஸ்டின் பார்த்து இந்த ஃபோன்லாம் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் இந்த வெப்சைட்ல. வில் ஆஸ்க் லைக் whether it is they understand the question or answering to me. So I just created a ஒரு 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 வெப்சைட்ல இருந்து டேட்டாவை எடுத்து நம்ம இந்த இது கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். லெட்ஸ் கோ அண்ட் சி வாட் ஆர் த லேட்டஸ்ட் அவைலபிள் ஃபோன் மாடல்ஸ். இப்போ வந்து ஆக்சுவலி கேட்டோம் அப்படின்னா when it index or land from the website it has to give a output to you. See how quick the generative AI could do the magic. So now if you did the same thing, so within a minute we developed application. No code, no data, no data structure, nothing we did, right? No model development. What we did, we just did few clicks. We pointed to a foundation model. We given the input data as a website link. So that's the logic you need to understand. So we had a foundation model which is readily available in this site. Example, okay? This is the foundation model which is available there. So that is a generative AI foundation model. So now we created application within a minute. How we created? We got a data input from one public website. Just given a data as an input. Then within a minute, it created a chatbot application. We could able to do a conversation. Now it learned everything from there. When you ask the question, it could able to answer to you. So that is the way the generative AI works. You can take that for any business use case. If in case you are interested to learn and do more lab, how we did today, you can go and practice. This is a free course which is available for public. Anybody can access and learn from here. And yeah, anyway, this PPT I'm going to share, and this is my LinkedIn. If you have any questions, you are feel free to ask me now. And in case if you are going through my PPT or going through something on the internet and doing some your own project or your own learning, if you have some questions, you can ask me. Then I'll try happy to help you. So you can connect me or I can ping me anytime on a LinkedIn. Okay, so those who have a phone, they can scan, and if not, you can probably do a connection to me. So you can ask the question anytime. And this is the link which I given it for a 1 minute. I'll give a link for the PPT as well. So, okay. Meanwhile, if you have any questions about what today's discussion, feel free to ask me. Share. Yeah, sure, definitely. ஆமா. ஆமா, கண்டிப்பா. நம்ம வந்து லாங்குவேஜ் டசன்ட் மேட்டர். நம்ம தமிழ்லயே கூட பேசிக்கலாம். சாரி. ஏன்னா ஐ வாண்டட் டு டாக் இன் தமிழ் சம்ஹவ் ஃப்ளோல அப்படியே இங்கிலீஷ்ல வந்துருச்சு நெறைய. ஓகே, நீங்க இப்போ வந்து ஓகே. அந்த பிரசன்டேஷன் ஆக்சஸபிள் ஆகுதுல்ல சார்? ஆமா. ஓகே. ஸோ கரெக்ட். ஸோ என்னன்னா, இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே இந்த பிபிடி. அது என்ன பிபிடி உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணணும், அது உங்களுக்கு குடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு லிங்க்ல நீங்க டிரைவ்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதுல வந்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லாமே இருக்குது. இப்போ இந்த வெப்சைட் லிங்க் கூட பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த ஸோ இஃப் யூ வாண்டட் டு பிளே அ கேம் வித் திஸ் குயிக் ட்ரா, யூ கேன் ஹேவ் திஸ் லிங்க். And similarly, if you wanted to play with a small application, you can play with this link. ஏன்னா இப்போ டைம் இல்லாதனால நான் கூகுள் கிளவுடோட இதை காட்டல. ஸோ யா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ கொஷின்ஸ் ஆர் லேட்டர் ஆல்சோ ஃபைன். யாரோ கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. விக்கியா சம்படி திங்க் சம்படி ரைஸ் த ஹேண்ட். ஐ திங்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஆமா, தமிழ்ல பேசலாம்.
சார் ரொம்ப நேரமா இருக்குது, நல்லா சண்டே வேற, நல்லா பசி வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பீப்புள் கேன் ஓகே, யூ ஆர் ஆஸ்கிங் சம் கொஸ்டின். ஐ லைக் டு லேர்ன் ஏ. I'll be happy if you provide a landing path. Thank you, sir. Yeah, I give you that PPT, right? The PPT-ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட், yeah, this is the slide, probably, yeah. இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல போயிட்டீங்க அப்படின்னா it has a generative AI stuff. So like I'll show you skill batch generative AI. We can show you, yeah. And ஸோ அதில் ஒரு லிங்க் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூகுளோட கிளவுட் ஸ்கில் பூஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ கிளவுட் ஸ்கில் பூஸ்ட் அப்படின்னா ஷோ யூ. இப்போ வந்து வெயிட், இப்போ என்னோட ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இருக்கா? அந்த ஓகே ஃபைன். ஓகே, இப்போ இதில் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டிவ் ஏயோட கம்ப்ளீட் லேர்னிங் பாத் இருக்குது. சே லைக் லெட் மீ ஜஸ்ட் சைன் இன் வித் கூகுள், ஜஸ்ட் ஷோ தட் பார்ட். ஓகே, இப்போ எடுத்துட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் a very very good place and very good material. Okay, we go and do it here. Future scope of AI, I'll come to that part. First let me just clarify the first question. Yeah, this is the good thing what you asked me. The first question, where do I land the AI? இப்போ வந்து நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் ரொம்ப நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ எதுல போய் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்க முடிக்கணும், எதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும், எதெல்லாம் கத்துட்டா நமக்கு இதெல்லாம் வந்து எண்ட் டு எண்ட் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டுங்கிறதுலாம் பெரிய கன்ஃபியூஷனே. ஸோ அப்போ அதனால என்ன பண்ணோம், நம்ம யாராவது ஒருத்தங்க கைட் பண்ணா அதை கத்துக்கலாங்கிற பட்சத்திலேயே அது ட்ராக் ஆகி ரொம்ப நாளா போயிடும். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, ஒரு இந்த கூகுள் கிளவுட் ஸ்கில் பூஸ்ட் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே, இப்போ தெரியாதவங்களுக்கு இது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட்டா கூகுள் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குற சர்வீஸ். கூகுள் கிளவுட் ஸ்கில் செட். இதுல போயிட்டு நீங்க எந்த ஸ்கில்ல வேணா நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம் வித் யுவர் ஜிமெயில் ஐடி. இது வந்து லேபும் இருக்கும், தியரி இருக்கும், வீடியோ இருக்கும். நீங்க முடிச்ச அப்புறமா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கூட வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த லேர்னிங் பாத் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த லேர்னிங் பாத்ல இவ்வளவு இருக்குது. ஸோ இதுல போயிட்டு நீங்க வந்து இப்போ ஜென்ரேட்டிவ் ஏன்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ ஜென்ரேட்டிவ் ஏ போயிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி லைக், இப்போ இதுல ஜென்ரேட்டிவ் ஏன்னு ஒன்று இருக்கும். ஜென்ரேட்டிவ் ஏ போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஜென்ரேட்டிவ் ஏ, அப்புறம் அதுல ஒரு குவிஸ் இருக்கும், இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு லேப் இருக்கும். Similarly, if you go with the tentative AI மேலே போயிட்டீங்கன்னா introduction to large language model. If you want to understand large language model, responsible AI எப்படி நீங்க responsible AI பண்ணிக்கலாம், இல்ல generative AI ஃபவுண்டேஷன்ல என்ன பண்ணிக்கலாம், இல்ல உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பத்தி கத்துக்கணும்னா எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கத்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் இதுல ஃப்ரீயா அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 கோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு கோர்ஸ் முடிக்க ஹார்ட்லி ஒரு 2-3 hours ஆகும். நீங்க இஃப் யூ டேக் அ டைம், யுவர் ஓன் டைம், யூ கேன் டூ இட். ஸோ ஒன்ஸ் யூ டூ கம்ப்ளீட், தென் யூ வில் கெட் அ கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன, என்கோடர்னா என்ன, அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம்னா என்ன, எம்படிங்னா என்ன, ஒரு ஏஐல மாடல் எப்படி ட்ரெயின் ஆகுது, என்னென்ன யூஸ் கேஸ்லாம் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இட் இஸ் a குட் பிளேஸ், யூ கேன் ஆக்சஸ் இட். இது வந்து இதே லிங்க் தான், இதே லிங்க் என்னோட பிபிடிலையும் இருக்கு. ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஏஐ கேட்டிங்கன்னா, ஸோ லைக் ஸோ இப்போ ஒரு ஏஐ ரெவல்யூஷன், ஒரு 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 இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ரெவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது எவ்ரி கஸ்டமர், எவ்ரி பிசினஸ் தே வாண்ட் டு யூஸ் ஏஐ. எல்லா டெக்னாலஜி இருக்கவங்க, ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரினாலும் சரி, இல்ல உங்களுக்கு மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரினாலும் சரி, எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரினாலும் சரி, எல்லாருக்குமே ஏஐ யூஸ் பண்ணும். இப்போ எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ நமக்கு இருக்கிற ட்ரெடிஷனல் என்ன பண்ணுவோம்னா, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. ஆனா ஒரு டீச்சர் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு டீச்சர் அசைன் பண்றது ப்ராக்டிகலி நாட் பாசிபிள். பட் இந்த பவர் ஆஃப் ஏஐ டெக்னாலஜி என்ன பண்ணாங்களா, உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஏஐல வந்து ஒரு மாடலை டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எபிலிட்டியை பொறுத்து அவனுக்கு மேக்ஸ் நல்லா வருமா, பிசிக்ஸ் நல்லா வருமா, அதை பொறுத்து அவனுக்கு நீங்க ஒரு ஏஐ மாடல் ஒரு மாதிரி டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு அவனுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த பாட்டு கூட இன்டராக்ட் பண்ணி பர்சனலைஸ்டு டீச்சிங் ஹி வில் கெட் இட். ஒரு டீச்சிங்ல எப்படி நம்ம ஏஐ கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, அப்புறம் மெயினா என்னன்னா, இந்த ஏஐன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு டேட்டாவை எப்படி நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா மாத்துறோங்கிறதா மெயின் கான்செப்ட். அப்போ வந்து ஒரு மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 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 நமக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட ஒரு பாடியில ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நம்ம ஹெல்த் ரிப்போர்ட் எடுப்போம். பிளட் செக் பண்ணிட்டு பிளட் செக் ரிப்போர்ட்ல வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் வச்சு டாக்டர் வில் ஃபைண்ட் அண்ட் டெல், ஓகே ஃபைன், யூ ஹாவ் அ டயபெட்டிஸ் ஆர் யூ ஹாவ் அ பாசிபிலிட்டி ஃபார் சம் அதர் ப்ராப்ளம், கார்டியோவாஸ்குலர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. அதுவே ஒரு மாடல், இந்த ஒரு பேஷண்டோட ஹிஸ்டரி இருக்கிற அவ்வளோ பேஷண்டோட ஹிஸ்டரியை வச்சு ஒரு மாடலை டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ தட் மாடல் கேன் பி வெரி குட் ஃபார் அ மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அதில் போயிட்டு ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா, ஒரு ரிப்போர்ட் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, தட் வில் பி சூப்பர் அக்யூரேட் தன் டாக்டர். தட் ஹஸ் பீன் ப்ரூவ்ட். ஏன்னா அது அது ப்ராக்டிகலா இருக்கக்கூடிய டேட்டா வச்சு ஒரு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ட்ரெயின் பண்ணிருக்கும் போது ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்தா, அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து இப்போ ஒரு ஹெல்த் ரிப்போர்ட் கொடுத்தா அது ப்ரெடிக்ட் பண்றதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு என்னென்ன டிசீஸ்லாம் உடம்புல நமக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் எடுத்துக்கலாம், இந்த மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்லாம் எடுத்துக்கலாம், இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணாங்கிற ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்தா எப்படி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு ஆஃப் தி யூஸ் கேஸ் இன் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. சைபர் செக்யூரிட்டி, எனி பிசினஸ் யூஸ் கேஸ் யூ டேக். ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கார் எடுத்துக்கங்க. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் கார் ஓடணும் அப்படின்னா வாட் யூ நீட் டு see the லைக் இப்போ நம்ம ரோட்ல போறோம் அப்படின்னா we will drive the car looking at the signal, we will
ஃபாஸ்டா போறோம், ஸ்லோவா போறோம், ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்தா நிப்பாட்டுறோம். பட் ஒரு கார்ல நம்ம டிரைவர் இல்லாத டிரைவர்லெஸ் கார் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அப்ப அது எப்படி போகணும்? கண்டிப்பா இப்போ சந்திராயன் 3 எடுத்துக்கிட்டா கூட உங்களுக்கு அதுல கூட செயற்கை நுண்ணறிவு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, லோவர் லேண்டர்ல கூட. ஸோ அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணலாம், நம்ம லோவர் லேண்டர் அங்க இறக்கிட்டோம், அங்க யாருமே இல்ல. பட் அது போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ், வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அது சென்ஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து சந்திராயன் 3 கொடுத்து அங்கிருந்து நமக்கு இங்க இங்க இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னா ஹவு தட் கோனா ஹேப்பன்? அப்போ அது எப்படி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க? ஏன்னா டேட்டாவை மட்டும் இங்க அனுப்பி இங்க அவுட்புட் வந்து இங்க இங்க எடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. அங்க இருக்கிற டேட்டா வச்சு அதுவே சென்ஸ் பண்ணி அவுட்புட் இங்க கொடுக்கணும்னா ஆல்ரெடி அந்த இங்க ப்ரீ ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஸோ அது மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டேட்டாவை வச்சு நீங்க எந்த பர்பஸ், எந்த யூஸ் கேஸ்க்கு நம்ம மாடலை ட்ரெயின் பண்றோமோ அதை நம்ம வந்து மாடலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் சம் யூஸ் கேஸ் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஹியூஜா உங்களுக்கு ஒரு 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 ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு மாடலை டெவலப் பண்ணணும்னா நம்ம ஓனா நம்ம டெவலப் பண்றது வந்து ப்ராக்டிகலி நாட் பாசிபிள். தட்ஸ் வாட் ஐ வி கோ வித் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்லாம் எப்படின்னா, சரி நம்ம ஒரு புதுசா ஒருத்தனை நம்ம ஒரு 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 நம்ம ஒரு வேலைக்கு ஒருத்தனை புதுசா எடுத்து அவங்க எல்லா ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து எல்லாமே அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்து நம்ம வேலை பார்க்க வைக்கிறத விட ஆல்ரெடி ஒரு படிச்ச ஒருத்தனை வேலைக்கு எடுத்து நமக்கு என்ன வேலை பார்க்கணுமோ அதை மட்டும் நம்ம சொல்லி கொடுத்தா போதும். அதுதான். ஸோ இப்போ வந்து ஓப்பன் ஏஓ இல்ல மெட்டாவோ இல்ல கூகுளோ இவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாடலோட ஆக்சஸ் நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஆக்சுவலி ஃபவுண்டேஷன் மாடல் நல்ல சூப்பர் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கு மேல உங்களோட யூஸ் கேஸை கூட நீங்க மேல உட்கார வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மாடல் வில் பிகம் the existing knowledge with your knowledge, then it will be super powerful for your use case. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா யூஸ் கேஸ்லையும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லா பிசினஸ் எல்லாம் இப்போ நான் கஸ்டமர் கூட ஒர்க் பண்றதுனால அக்ராஸ் தி குளோப் எவ்ரி கஸ்டமர், இன்சூரன்ஸ் ஆர் ஆட்டோமொபைல், எவ்ரி கஸ்டமர் தே வாண்டட் டு யூஸ் ஃபார் ஏஐ டெக்னாலஜி, ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ டெக்னாலஜி வித் த பவர் ஆஃப் அ டேட்டா. ஒன் லைன் ஆன்சர் ஃபார் இயர் இஸ், இது வந்து எப்படின்னா இருக்கிற டேட்டாவை அவங்களோட பிசினஸ் வேல்யூவா மாத்தி கொடுக்கும், அவ்வளவுதான். இருக்கிற டேட்டாவை பிசினஸ் வேல்யூனால மாத்தி கொடுக்கறதுனால நிறைய புது பிசினஸ் வரும். நம்ம ஹியூமன் டாஸ்க், ரிப்பீட்டேட்டிவ் டாஸ்க் எல்லாமே அப்படியே கம்ப்ளீட் ஆகும். இந்த கால் சென்டர் டாஸ்க்லாம் ரொம்ப கம்ப்ளீட் ஆகும். அப்படி ஆகும்போது என்ன பண்ணலாம்னா, சம் பீப்பிள் மே கெட் பேனிக், நம்மளுக்கு ஜாப் லாஸ்லாம் ஆகுமான். பட் இட் வில் ரெடியூஸ் த ஜாப், பட் இட் வில் ஜெனரேட் அதர் செட் டைப் ஆஃப் ஜாப்ஸ். ஸோ அன்ப்ரொடக்டிவ் டாஸ்க்லாம் கம்மி பண்ணும், ஹியூமன் ஒர்க் கேன் பி மோர் ப்ரொடக்டிவ். அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் more than these, how to learn further and how to study? Thank you, ma'am. ஆமா, தமிழ்லயே கேட்கலாம் நீங்க, ரைட். ஸோ இல்ல உங்களுக்கு அப்புறமா கேட்கணும்னா கூட யூ கேன் கனெக்ட் மீ ஆன் லிங்க்டின், யூ கேன் ஆஸ்க் மீ क्वेश्चन எனி டைம், ஐ வில் ரெஸ்பாண்ட் பேக் டு யூ. ஆல்ரைட், ரைட். Yes, sir. Can you hear me? Yes. A warm and graceful noon to all. Thanksgiving is the time of togetherness and gratitude. Nigel Hamilton. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledging the contribution of those who work really hard to make this event possible. I, Lavanya, Streaming Committee member of MAKAL, on behalf of PSGR Krishnamal College for Women, exceeding my sincere thanks to Almently for making today's event a grand success. I extended a hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. Kumaresan MK, Solution Architect Google, who spent his valuable time from his busy schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear his thoughts, and this will surely encourage us in future. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. And also we can understand how the AI is important in day-to-day life. Thank you, sir. I also want to thank our Sendil Kumar, founder and CEO of Makkal. Thank you, sir, for coordinating and organizing the event. I thank our moderator of this event, Vel Kriba, streaming committee member of Makkal. Thank you, Vel Kriba, to lead this event. Grateful. I thank Sophia, streaming committee member of Makkal, for starting the event with her melody voice. I thank Mrs. Maulia, female lead of Makkal, for addressing the event. I thank Kodishwaran, Deputy Secretary of Makkal, introducing about our Makkal. This team serves to motivating and encouraging nowadays youngsters. In last 3 years, this team made a lot of memorable activities and self-motivating team. An event like this cannot happen overnight.
The wheel started rolling weeks ago. It requires planning and bird's eyes for details. We have been fortunate enough to backed by a team of very proactive and dedicated members. Once again, I thank you all for your dedicated work. Your sincere gratitude goes out all participants for their rock solid support system and encouragement. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made the event memorable. We thank you for being with us. It's remained a pronoun pleasure. Once again, thank you all. Thank you, everyone.